Alaikum warahmatullah. A cikin wannan bidiyon zan mana wani dan guntun bayani game da update da Dexcreener ta yi wanda zai taimaka wurin hunting din different kind of tokens, especially if kana swing trading kake yi, ma'ana trading inda zai dan dauke ka lokuta, kwanaki, maybe sati da sauransu. So abin da Dexcreener ta yi shine ta yi categorizing din tokens into different gidaje. Kamar yadda muka sani a kwanakin baya an sha yin metas kala-kala, a zo a yi metas with related to Chinese tokens, ku gane su sunayen Chinese da sauransu. An yi tokens da suka alaka da karnuka, which is dog. An yi waɗanda suka alaka da of course cats. An yi waɗanda suka alaka da celebrity, da Trump, da Elon, kamar duka dai waɗanda da kuka sani. So abinda Dexcreener ta yi shine sai ta yi categorizing ɗinsu into different waɗannan abubuwan. Kamar waɗanda suka danganci Trump sai ta sa su a cikin folder guda, waɗanda suka danganci cat sai ta sa su a cikin folder guda, waɗanda suka danganci dog sai ta sa su a cikin folder guda. So wannan ba ƙaramin taimakawa ba ne, wanda maybe in kana da hasashen cewa akwai yiwuwar abubuwa nan zuwa gaba su faru, so kaga opportunity ne gare ka zo find kawai ka diba tokens ɗin da they are well established, ka diba ka samu entry ka shiga ka makale up to lokacin da za a samu wannan event ɗin da zai tashi. So kamar yadda na ce, wannan ba abu bane wanda za ka yi trading faka-faka ka shiga ka fita, because za ga mostly appreciating ɗin nasu ba wai wani da yawa bane at the moment. So abu ne wanda dole za ka shiga ka jira na lokuta. So but for the sake of ilimi na ce ne mana sharing nasa saboda mu amfana. So wannan shine. So me za ka yi? Abin da za ka yi na farko shine sai ka zo a cikin Dexcreener website nasu a browser ɗinka, a app nasu. Ban gwada app ba dai, but a browser naka, but I'm sure a app ma za ka gane shi. So abin da za ka nema shine wannan nan sama da aka ce meta ɗin nan da kuka gani, kun gani ga yana an ce metas. So in ka danna nan a metas ɗin za ka ja shi haka, in ka danne za ka ja shi, kun gani yanzu yana canza Chinese meta, Slangs meta, brain rot, Elon Musk, internet animal, TikTok, kun gani ga sunan da degen, dog, cat, Trump, celebrity, NFT, stonk. So kun gani ga sunan da yawa bila adadin, kowanne da amount of market cap. So abin da yake nufi da market cap din nan da yake tattare da shi, ba wai yana nufin wai wannan cat din tana da market cap 193 bane, no. Duka tokens din da ke ciki in aka hada jimillar market cap din su, suna nufin jimillar su zai baka 193 million market cap. So abin da yake nufi kenan. So nan kuma da yasa abin nan kamar yanzu nan stonk yasa 290, shi ma dai abin da yake nufi kenan. So duka wanda muka bude za ku ga tokens din da ke ciki. For example yanzu bari mu zo mu bude wannan internet animals din nan. So yanzu abin da za mu yi, ba zan bude shi, sai in opening din shi in new tab. So gashi nan na bude shi. So kun gani ya ce min internet animal metas, market cap, total market cap din da ke ciki duka tokens din 107, appreciating in there in the last 24 hours. Kun gani gashi nan volume din kenan, nan changing in da kun ga 0.7. so kun ga it's not something that is that appreciable. And then if we can say volume din is 4 million, and then total liquidity, abin da yake nufi duka tokens din da ke cikin wannan section din na animal meta din nan kwara 7 ne kacal. To sai mu zo nan sai ku gani, kun gani yanzu in muka yi scrolling, kun ga muna da wannan da ya ce lola din nan, muna da punch. Kowa ya sani yadda punch ya yi booming a few weeks ago. Wannan ma jelly bean haka yadda ya booming just a week ago. Penguin ma haka, nana, mudeng, peanut. So kun gani. So yanzu muka jawo haka muka ce bari mu zo mu ga market cap ɗinsu. Kun gani market cap gashi nan yanzu wannan kenan, kun ga wannan yana da 244, wannan 5.9 million, wannan 662, wannan 5.2 million. So wannan 23,000 nana kenan, wannan 49, wannan 40 abin nan. So kun gani duka wannan tokens ne waɗanda kamar yanzu ina yin ba misali yadda turawa suke yi, wanda zaka ga mutum ya shiga token da wurin $100,000, $50,000. So abin da suke yi kenan, zaka sun zo sun nemi irin waɗannan tokens din masu manyan market cap. Mun ga yanzu a lokacin da aka yi hype din wannan punch din nan, punch da jelly bean, yanzu wasu mu sun riga sun manta da shi, kawai sun share. Sai dai kawai ka sake ganin kila an ce kuma ya sake retracing ya dawo. So irin waɗannan zaka ga turawan suna bin su
suna monitoring wannan kuma suna samun abin da suke kawai scalping suke. Mutum ya sa dala 100,000 ka ga ya nemi 20%, dala 20,000 kenan. Kun gani how easier it is for you. So but mun sani yanayin situation na capital da sauransu, so shi yasa mahiyancin mu za ga ba ma zuwa mu bi waɗannan tokens. So haka dai za ka yi. So kun ga wannan in the last 24 hours wannan lola ɗin, imagine now in the last 24 hours ya appreciating about 55%. Wannan jelly bean ɗin in the last 24 hours ya appreciating about 55%. Now imagine yanzu ka zo da dala 10,000, kuma bari mu sa realistic example irin namu nan mu masu ƙananan capital, ka sa dala 1,000. So dala 1,000 na ana nufi in the last 24 hours daga jiyawar haka zuwa yanzu ya appreciating 55%. Kaga kun ga clean $500 kenan. So abinda waɗannan manyan OGs din suke yi kenan, turawan nan waɗanda akwai da yawan su za ku ga su ba sa duk wannan hayaniyan na degen da so sai token ya gama duk abin da zai yi, ya samu ya zo ya samu bottom, za ku ga sun je sun yi aping din shi, sun zauna cikin shi sun jira. So wannan shine game da kun ga wannan internet animal kenan. Yanzu muka koma shi kuma muka sake ja nan sama kenan, wannan Elon kuma abin da ke nufi yace duka tokens din da ke cikin nan suna da market cap abun nan kenan 442 million. So abin da ni nake dibawa a nan shine, kun ga yanzu nan in kun lura nan yana da wani arrow, in kun lura nan arrow ga wani green arrow nan da ya alamun sama. So abin da yake nufi alamun an samu appreciation, an samu appreciation. So waɗannan su kuma da suka yi alamun ja ana nufin an samu depreciation kenan, ya dan ragu, maybe market cap din sun sauka na cumulative na duka tokens din da ke under wannan. So abin da yake nufi kenan. So bari mu zo nan under wannan da yace Slangs ko kuma Chinese meta din nan AI meta. Bari mu wannan AI meta din ya yawa wai. So bari mu zo mu bude wannan Slangs din. So muka bude shi ma sai mu zo nan, kun gani gaba ɗaya jumla 5 tokens ne kawai a cikin shi. So 5 tokens kun gani gashi duka tokens din cumulative market cap nasu 67, 24 hour volume gashi 24 hour abana changes kenan, wannan kuma volume, wannan liquidity, wannan changes 3%. So kun ga wannan jiya aka yi deploying nashi Morgan din nan waɗanda ke following dina na dropping ma wani abun nan a token War Morgan a Twitter dina wanda ya yi mana 150%, wanda is an yi alakanta shi da wannan ne. So basically haka dai abubuwan suke. In kuka duba yanzu muka scrolling now, kun gani wannan kenan in the last 24 hours ya appreciating about 10x. Wannan in the last 24 hours ya appreciating wannan kenan ya appreciating 130%. So kamar yadda na ce muku, manyan mutanen nan abin da suke za su ga sun zo sun narka kuɗi a token. So kun ga me 3 month kenan, in the last 3 month kun gani kai yanzu har ma riga ka manta da an yi wannan maxi din da sauransu. Wannan 67 shi ma kun san yayi trending da sauransu. So kun gani dai wannan maxi din tuka is 3 million market cap. So in ya appreciate 130 kun ga kenan yana about 1.4 1.3 million market cap kenan, amma yanzu in the last 24 hours ya appreciating zuwa nan. So kun ga yanzu wanda ya sa mai kamar dala 50,000, dala 100,000, dala 20,000 ne, yadda dai depending yadda suke sa, kun ga ya appreciating kuɗinsa, ya ninka kuɗinsa. So wannan adadin kenan. So wannan recent update ne na ce bari na yi notifying namu. So opportunity ne wanda in kai mai haƙuri ne, sannan kana iya ka sa ka jira na satuttuka ko kwanaki, wani ma ba zai kai kwanaki ba ga ya appreciating ka zo ka fita. Appreciating of course ka amanta ai liking ai subscribing to wannan channel din, kamar da nace zan dinga dropping videos insha Allah with related to any ilimi da Allah ya sanar da ni. So wannan shine, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.